بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل يا باشا. نعمل ايه؟ شغال بس علي صوتك. Urinary stones are a common problem in primary care practice. Patients may present with classic symptoms of renal colic and hematuria. Others may be asymptomatic or have atypical symptoms. Many patients with urinary stones will need only conservative treatment and no surgical intervention. Types of urinary stones. We have 5 types of urinary stones. Calcium-based urinary stones represent 80% of patients with nephrolysis from calcium stones. Most of them are calcium oxalate stones, and the less common are calcium phosphate stones. Other stones are uric acid stones, sulfate stones, and cysteine stones. Interesting. Radiological diagnosis of urinary stones, the most important now is non-contrast helical CT on urinary tract. It detects both stones and urinary tract obstruction and has become the gold standard for radiological diagnosis of stones and the test of the choice. Ultrasonography is a procedure of choice for patients who should avoid radiation. Intravenous myelography, it was previously the diagnostic procedure of choice, but it's no longer now, replaced by the non-contrastive. Abdominal vein X-ray film, it will miss reducing stones, small stones, and will not detect obstruction. Goals of nephrology and urinary stones. Identification of causes and risk factors for formation of each type of urinary stones, and perform metabolic evaluation for diagnosis of disease causes and risk factors. And then prevention of formation and recurrence of urinary stones by reversing abnormalities detected as the metabolic evaluation. دول التوبكس اللي احنا هنتكلم عليهم من nephrology point of view. Identification of causes and risk factors for formation of each type of urinary stones. Urinary risk factors for nephrolysis. First, hypercalciuria leads to calcium oxalate and calcium phosphate stones. Hyperoxaluria leads to calcium oxalate stones. High urine pH leads to precipitation of calcium phosphates and calcium phosphate stones. Low urine pH leads to precipitation of uric acid, formation of uric acid stones. Hypocysteinuria leads to calcium oxalate and calcium phosphate stones. And low urine volume may lead to any type of stones. Dietary risk factors for nephrolysis: low calcium intake, dietary risk factors for nephrolysis: low calcium intake leads to calcium oxalate stones. The mechanism calcium binds oxalates in GIT, so it's form an absorbable compound, and when so decrease oxalate absorption and decrease oxalate excretion. High oxalate intake leads to calcium oxalate stones. High sodium intake leads to calcium oxalate and calcium phosphate stones. High sodium intake leads to decreased calcium reabsorption from proximal convoluted disease. High animal protein diet leads to increased calcium and oxalates and decreased urine pH. High vitamin C intake increased calcium oxalate stones as transformed into oxalates in blood. High salt intake, high sucrose intake, its mechanism of action is unclear. Low potassium intake leads to calcium oxalates and calcium phosphate stones and leads to decreased calcium reabsorption. Low phytate intake, its mechanism of action is unclear. A low fluid intake leads to decreased urine output and dehydration and increased solute concentration in urine.
Inherited forms of nephrolysis, we have two types, cystinuria and autosomal recessive disorder, and primary hyperoxalurias and autosomal recessive disorders, and both will be discussed later. Renal diseases predisposing to nephrolysis, medullary sponge kidney represents about from 20% of calcium stone formers. Horseshoe kidney, type 1 distal renal tuber acidosis, it leads to high urine pH and calcium phosphate stones formation. Renal infections predisposing to nephrolysis, chronic upper urinary tract infection due to iurase producing organisms such as Routius or Klebsiella leads to alkaline urine and formation of stervite stones. Medical conditions predisposing to nephrolysis, as primary hyperparathyroidism leads to calcium phosphate stones, gout and obesity leads to uric acid stones, hypertension and diabetes, malabsorption and short bowel syndrome and inflammatory bowel diseases, they cause malabsorption of fatty acids and bile salts. Fatty acids, when there is malabsorption of fatty acids, it combines with calcium, so decrease free calcium in GIT, decrease formation of calcium oxalate compound in GIT, so increase absorption of oxalates. Bile salts deficiency leads to increased absorption of small molecules, including oxalates from GIT. Drugs predisposing to nephrolysis, drugs that may crystallize in urine, as indinavir, acyclovir, sulfadiazine, and trimethrine may lead to nephrolysis. Excessive vitamin C and D supplementation increase calcium stones, mainly calcium oxalates. Metabolic evaluation for patients with urinary stones. It's mainly recommended in patients with passage of stones but lost without analysis. Each stone, each passage of stone, either spontaneous passage or extracted, should be analyzed to detect each type. Which type of it? Patients with passage of stones but lost without analysis, patients with recurrent urinary stones, patients at high risk for recurrence of stones after the first one, including middle age, white males, family history of stones, patients with chronic diarrhea or malabsorption, pathological skeletal fractures, osteoporosis, urinary tract infection, and oral gout. Patients with stones other than calcium oxalate stones. Any type other than calcium oxalate stones should be searched for a systemic cause. Metabolic evaluation for patients with urinary stones. They include blood tests. A routine chemistry profile should be obtained. The presence of a low serum bicarbonate concentration may be associated with type 1 renal tuber acidosis. High normal serum calcium concentration may refer to primary hyperparathyroidism, which is more common in women and in calcium phosphate conformers. Urine analysis, urine pH above 7 is very phosphate crystals, and in the picture, in urine sediment is suggested of calcium phosphate or stervite calculi. The presence of hexagonal cystine crystals is diagnostic of cystinuria. A low urine pH with uric acid crystals suggestive of uric acid stones, and the presence of calcium oxalate crystals is likely to represent the composition of a stone, which is a calcium oxalate. 24 hours urine collections, at least 2 24-hour urine collections should be obtained. Urine collections should not be performed if there is evidence of urinary obstruction or urinary tract infection, and if one of two is positive, a third confirmatory one should be done. The urine volume, pH, and excretion of calcium, uric acid, citrate, oxalate, sodium, and creatinine to assess validity of the collection should be measured. Urine solid creatinine ratio is calculated from a single urine sample, but it's not prepared as it's not accurate as measurement from a 24-hour urine collection. It's only used in patients who have a small urine volume or can't collect 24-hour urine, and it calculates calcium oxalate
cysteine and uric acid. This is the target values for urine to protect against urinary stones. Measures for prevention of formation and recurrence. لا يعني كنت هي موجوده في السلايد مش هقدر اقراها. ده كده ده الريشيو ولا ده التوتال؟ لا حضرتك ده تارجت فوليوم. لو هنقولها سريعا نقول ان اليورين فوليوم should be between 2 or 3 liters per day. pH should be between 5.5 to 7. Creatinine clearance should better to be normal. Calcium secretion should be less than 4 milligram per kilogram per day. Sodium less than 100 to 150 millimole per day. Uric acid in women less than 750 milligram per deciliter, and in men less than 800 milligram per deciliter. Oxalate excretion should be less than 40 milligram per deciliter. Secretion should be more than 320 milligram per deciliter. بس هنا دي على سنه كده. لا هي لا هي 24 اور ولا هي ريشيو. لا بردي 24 اور 24 اور اه دي 24 اور سوري بالدي. لا دي 24 اور دي على اي فايل. ما هو حسب احنا عندنا لو يوريك اسيد ستونز يبقى احنا عندنا هنستخدم يوريك اسيد، لو محتاج اوكساليت ستونز يبقى احنا محتاجين اوكساليت والكالسيوم والسيتريت. على حسب الفايل. مثلا لو اوكساليت ستون والكالسيوم هحتاج الكالسيوم والاوكساليت والسيتريت. لا مش عارف تقريبا الكالسيوم والليفل اكسكريشن والاوكساليت ستون يبقى اقل من 4 ولا اقل من 4. يعني دي تعتبر يعني اكسبتد فاليو. لو انا عملت دي التارجتس اللي انا احاول اوصل لها بحيث ابريفنت فورميشن اوف اني تايب. انت هتحاول توصلها ازاي؟ انا فاهم العكس. او ان عندنا عيان عمل ستون، تمام؟ انا عايز اشوف هو ايه البريدسبوزيشن. لا يعني لو كالسيوم في اليورين مور ذان 4 مللي جرام في الدي ده يصنف هايبر كالسيوم. بالظبط. ده النورمال فاليو بتاعت اليورين. يعني ده مش التارجت يعني. هو في النهايه هيكون التارجت. مش target. Even if I have pH less than 5.5, I should alkalinize the urine to reach this value. It can be a target. ده النورمال. ده النورمال. الكرياتينين واحد ده التارجت بتاعنا نفسنا، يعني نتمنى العيانين الكرياتين بتاعهم يبقى واحد. Not all the values are correct. قصدي But if I can correct, يعني الاوكساليت لو هي ده برايمري هايبر اوكساليت يبقى عنده اكسسيف سكريشن، تمام؟ فده مهما عملت له اليورين اوكساليت هيطلع عادي. ده بيشخص لك ان هو it may be primary hyperoxaluria or not. Just hyperoxaluria. Maybe not secondary to primary. هو البارامتر دي عشان تو افويد ستون فورميشن صح؟ ولكن دي مش ايديال او جايد لاينز لكل ستون تايب ستون ازاي؟ هي مش ديتيل. Measures for prevention of formation and recurrence of urinary stones. Preventive measures of hypercalciuria related stones. Diet and fluids, a normal calcium, low animal protein, low salt, low sucrose, high potassium diet should be given with a high fluid intake from 2 to 3 liters per day. يعني النهارده الراجل بيجيله ستونز وكالسيوم. احنا عندنا hypercalciuria. فأقول له إن هو ياكل كالسيوم نورمال، اوكساليت، بروتينز وياخد يعني لحمه قليل، ملح قليل، تمام. لو سكروز هاي بوتاسيوم. هاي بوتاسيوم. بروفايدد ان عندنا نورمال كيني فانكشن. بمعنى ان هو ما نركزش بس على الكالسيوم والاوكساليت، لازم في حاجات مصاحبه زي الصول والبروتين. بس هو يا باشا هنا كمان هو هنا في الريكومنديشن قال النورمال كالسيوم. نورمال كالسيوم مش لو كالسيوم. الكالسيوم فوسفيت والكالسيوم اوكساليت ويجيب نورمال كالسيوم. كالسيوم اوكساليت. as low calcium when increase
oxalates absorption from GIP and what increase oxalate excretion. انا بقولها ليه؟ ان برضه زي حالات كده يكون واحد عنده سندروم ما تاكلش ما تاكلش لو له بروتين دايت عشان تقلل. هنا برضه نفس الكلام عشان ما يجيش عندنا واحد عنده ستون مثلا كالسيوم نقول له ايه ما تاكلش حاجات فيها كالسيوم خالص. نسيب الملح ونسيب البروتينز لازم هي كومباينيشن على بعضها كده. انا عايز بس اركن الدكاتره ان احنا مش هندي لو كالسيوم دايت حتى لو انا عندي كالسيوم بيزد ستون هدي نورمال كالسيوم. بس as diuretic is the second line goes from 50 to 100. حاجات هايبر يعني ادري معاك طبعا حتى ان هو الكالسيوم كونتنت دايت ده بروتكتيف اجينست المنتجات برضه العيان الهايبر كالسيميك لو هو هايبر كالسيميك هايبر كالسيوم لو هايبر كالسيميك I will decrease the calcium content in life. Diuretic from 50 to 100 milligram per day. It can lower calcium excretion by 50% by increasing its reabsorption in the proximal renal tube. And either one of هل في سيلات صوره كده ولا كومباينيشن؟ كان زمان في ريكس ده سيلات دلوقتي حاطينه في معهد. Either one of two drugs, if urine calcium doesn't fall as desired with thiazide, either a potassium sparing diuretic, زي amiodaride from 5 from 5 to 10 milligram per day. It increases calcium reabsorption in cortical collective tissues, or potassium bicarbonate or potassium citrate for 40 to 80 milligram per day. It corrects metabolic acidosis if present, and citrate combined with calcium to soluble complex in urine. Preventive measures of hypercalciuria related stones, vital fluids, a low fat, low oxalate, normal calcium, high potassium diet should be given with a high fluid intake from 2 to 3 liters per day, and vitamin C should be avoided as transformed to oxalates in the body. Oral calcium carbonate or citrates from 1 to 4 gram per day. It's given with meals to bind oxalates in intestinal lumen and decrease their absorption. Potassium citrates from 40 to 80 milligram per day corrects metabolic acidosis present, and citrate combined with calcium to soluble complex, so there is less free calcium available to combine with oxalates and form stones. انت عاوز تبقى نورمال كالسيوم لا ما هو بس عندك دايما الدوز دايما ما بيعملوش الدوز الاطفال ما يقلش عليه الكبار ما يقلش عليه ان شاء الله ياخد 10 يس ده تارجت في اليورين. انا معلش احنا لما جبنا تارجت في اليورين قلنا ان احنا ما نقلش عن 2 حالات اللي هم بينصحوا هاي بوتاسيوم دايت هاي كالسيوم دايت اللي لا هو نورمال صح ان احنا خلينا نورمال هقلل الهاي كالسيوم ولا دايت تركيز مع اللي هو الفايده البسيطه مع الكونسنتريشن اللي هو في الحق اللي هو بيحاول يزود الكالسيوم وطبعا له يوسف الكالسيوم الحاجات دي اساسيه. يعني واضح هنا ان الاستطاعات ما غنيش المهم. هو بص ده كونترافيرس لكل ريسيرش هو طبعا مهمه نظريه لكن عمليا اصليه انا ما اعتقدش طبعا بتكتب هنا بوتاسيوم سكريت في بتاع عيان نورمال موجود في السوق اسمه موجود بالعقل